Halo guys, assalamualaikum. Triadi di sini, dan di video kali ini saya akan men-unboxing sebuah HP terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y91C. Yang dimana HP ini tiba-tiba muncul aja di situs online. Jadi saya penasaran banget dengan HP ini. Maka dari itu saya beli HP ini dan baru aja sampai. Mari kita unboxing bersama-sama. Jadi kita lihat dulu dari box bagian depannya. Di sini ada tulisan Vivo, kemudian ada Y91C, kemudian ada 32 GB. Jadi ROM yang saya beli ini 32 GB ya guys. Kemudian di sebelah pinggir terdapat Vivo, kemudian ada Y91C. Dan di sebelah belakang di sini terdapat spesifikasi secara singkat dari si Vivo Y91C ini. Halo full view display, kemudian baterainya 4030 mAh, kemudian ada face access, jadi face unlock ya, semacam face unlock, karena dari si Vivo Y91C ini tidak ada fingerprint scannernya. Kemudian di sebelah bawahnya lagi di sini terdapat tulisan Fusion Black. Jadi saya beli warna Fusion Black ya guys, karena saya penasaran dengan warna Fusion Black itu seperti apa. Ada juga sih warna Aurora Red kalau nggak salah, tapi saya lebih menarik si Fusion Black ini ya guys. Kemudian di sini diproduksi di Indonesia, di Cikupa, Tangerang, Indonesia. Oke guys, kita lanjut aja untuk unboxing HP-nya. Kita lihat apa aja yang ada di dalam si paketannya. Di sini kita lihat ada boxnya, pasti dapat case-nya ya guys. Jadi ini adalah case dari si Vivo. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.